ఇక కిషన్ రెడ్డిని అడిగితే రేపు అంబర్పేటలో ఎవరు పెడతారో మేము కూడా చూస్తాం. అంబర్పేటలో కాదు అర్జున అవార్డులు గ్రహీతలనే ఇవ్వాలి, ఇంకోళ్ళనే ఇవ్వాలంటే మరి మీరెందుకు ఇచ్చారో చెప్తారా? మరి మీ పార్టీ నాయకులకు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, ఇంకో దగ్గర ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, లక్ష్మణ్ గారిని తీసుకుపోయి రాజ్యసభకు ఆడికెళ్ళి అట్లా అంటే 100 క్వశ్చన్లు అడగచ్చు మేము కూడా. ఒక్క మాట మాత్రం వాస్తవం, ద మోస్ట్ అన్ఫిట్ లీడర్, ద మోస్ట్ అన్ఫిట్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారో దేశంలో అంటే కిషన్ రెడ్డి. ఆయన సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కడుతున్న ఫ్లైఓవర్ను కూడా పూర్తి చేయలేని అసమర్థుడు కిషన్ రెడ్డి. ఆయన గురించి మాట్లాడడం దండుగా. తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయినాడు, ఆయన గురించి మాట్లాడడం. బ్రదర్, ఇదిగో రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆస్పిరేషన్ ఉంటుంది. కొంతమంది వస్తారు, కొంతమంది పోతారు. రేపు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా దాంట్లో కొంతమంది వస్తారు, అప్పుడు కూడా ఇదే మాట్లాడతారా మీరు? వస్తారు, ఇక వచ్చేటోళ్ళు వస్తారు, పోయేటోళ్ళు పోతారు. ఎలక్షన్ సీజన్లో కొంతమంది వస్తారు, కొంతమంది పోతారు. అది పెద్ద ఇష్యూగా. ప్రస్తుతం అయితే మీతోనే పోటీ పడుతున్నాం. ఎవరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో మాకే అర్థమైతే. రాహుల్ గారు, మీరు మమ్మల్ని కూడా టార్గెట్ చేస్తే ఎట్లా? మీరు జనరల్గా సీఎం ప్రెస్ మీట్లో సార్, మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఏమంటారు? డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఇస్తాం, మళ్ళీ పంపుతాం. ఏముంది సరిగా అలా మీకు తెలియదు ఏముంది అంటే, మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది సార్. ఐఎమ్ సేయింగ్ షీ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ టు బి ఎ గవర్నర్, సింపుల్ as that. బీజేపీ లీడరు ఒక నిమిషం బీజేపీ లీడరు సర్కారియా కమిషన్ సిఫార్సులను తుంగలో దక్కి ఇక్కడికి వచ్చి గవర్నర్గా కూర్చున్న వ్యక్తి బీజేపీ లీడర్గానే బిహేవ్ చేస్తారు కదా. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ అసలు ఈ పోస్ట్ కరెక్టా ఈ దేశానికి? వైస్రాయ్లు, గవర్నర్లు, మోడీ గారు కూడా ఆయన ప్రధానమంత్రి పేరు మార్చుకుని వైస్రాయ్ అని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకు ఈ బాధ అంతా? ఎక్కడ ఫిట్, ఎక్కడ అన్ఫిట్, ఎవరు ఇంటెలిజెంట్, ఎవరు నాట్ ఇంటెలిజెంట్? వాట్ ఈస్ దిస్? We'll explore all possible options, Vamshi Garu. We'll definitely explore all possible options, because typically, the way democracy functions is, government has to have the say, because effectively, when in a democracy, it's for the people, by the people, to the people. So, తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ ఎవరినైనా నామినేట్ చేస్తే తప్పకుండా అన్ని ఆలోచించే చేస్తాం. అంతేగాని ఆలోచించకుండా అసమగ్రంగా చేయం కదా. ఇద్దరికి కూడా క్రెడిబుల్ నాయకులు, బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకులు, ప్రజా జీవితంతో దశాబ్దాల పాటు అనుబంధం ఉన్న నాయకులు, వారిని నామినేట్ చేయడం కరెక్ట్ అని చెప్పి క్యాబినెట్ భావించింది. ఆవిడ తప్పు అని వారికి పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి, ఆవిడ ఏదో రాసి పంపినారు. వీల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ అండ్ వాట్ టు డు. ఎస్ స్వస్తిక ఏమంటారు? ఈ పగబట్టినట్రా ఆయన మొత్తం తెలంగాణ మీద పగబట్టిండు బ్రదర్. పాప మా వాళ్ళు ఇద్దరి మీద ఎందుకు, ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద పగబట్టిండు. సి వీఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. వీఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టుడే. హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. అటు రాహుల్ గాంధీకి మాట రాదు, ఇటు మోడీకి మాట రాదు. ఎందుకయ్యా మీ పరిపాలనలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రం కూడా తలసరి ఆదాయంలో అత్యధికం సాధించలేదంటే అది మాత్రం చెప్పే తెలివి లేదు. కానీ పెంచిన ఈ తలసరి ఆదాయాన్ని మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు పంచుతామని చెప్పి అడ్డగోలు వాగ్దానాలు ఇవ్వడంలో మాత్రం ఫస్ట్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇద్దరు పగబట్టిన, 2 జాతీయ పార్టీలు మా మీద పగబట్టినాయి. వాళ్ళిద్దరి సంగతి కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం. ఒక్క నిమిషం చెప్పమ్మా. ఏక్ మినిట్. Where do we stand on one nation, one poll? I told you last time itself, it's an election gimmick of Prime Minister Modi. He's a master of attention diversion politics. That's what he is. Unfortunately, he's delivered diddly squat for this country. The last 9 years of him being the Prime Minister, he's heralded, the lowest value of rupee, highest inflation ever in independent India, highest unemployment rate ever in independent India, and most importantly, I think he's failed miserably on all the promises he's made to the people of India. He had promised, let me remind you, that by 2022, India will be a 5 trillion economy. He has promised a house for every poor in the country by 2022. He had promised that 2 crore jobs will be delivered per year. He had promised that bullet trains will be running by 2022. He had promised that every house will have a potable drinking water connection. Has Modi delivered any one of these? Remember, he had even said
कि अमेरिकन लोग लाइन में लग जाएंगे वीसा लेने इंडिया को, बट आज इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के कई लोग बाहर जा रहे हैं. द पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन द मोस्ट इनएफिशिएंट, inept, incompetent prime minister of independent India, and probably the most corrupt. So therefore, in order to divert the attention of the people, he will resort to all kind of gimmicks, and 100% one nation, one election is a poll gimmick. If he is sincere, if he is serious, the special session was convened, he could have brought the bill. Unfortunately, Amrit Kal का जो meeting था उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं. So what I believe honestly is that it is an attention diverting gimmick. That's one. What was your second question? See, government of India in 1970s and 60s have campaigned vociferously that India needs to curb its population growth, otherwise we'll end up, in a really, really bad state. Now we talk about demographic dividend. Back then, demography and population was considered a disaster. The excess population was considered a disaster. Family planning was introduced in India. Extensive campaigns were launched right from the Prime Minister level. The southern states of India, which have performed well on the family planning norms, family planning parameters, and have controlled population in comparison with the rest of India, because of the advice given by Government of India, are today the sufferers, today the victims. Today we are told that जितना जनता जितना आबादी उतना हक. ये कहाँ की रीत है? अगर आज हमारी आवाज अगर दबाया जाएगा, if you think you can suppress our voices, our representation in the parliament because of this delimitation and because of this population parameter that they are taking, then I can promise you that you will see a sudden uprising. Because this is unfair. This is extremely unjust. Because it was Government of India that propagated. It was Government of India that wanted Indians to control, their population. Now, anybody, any state that has actually done well as per the advice of Government of India will now be penalized. And it's even more horrible, what's even more atrocious, if you ask me, is two states, Uttar Pradesh and Bihar, together after delimitation, will have more number of parliament members than the entire southern India. How is this fair in a country like India? So therefore, cutting across political lines, you will see the southern political parties, the people of South India, voicing their concern, and I hope Delhi is listening, I hope Delhi is taking cognizance, because wisdom needs to prevail. We are all proud Indians. We are very, very proud Indian citizens. And South is the largest contributor to India's economy. 19% of the population is contributing nearly 35% of India's GDP. So therefore, I think we need to certainly have our voices be heard. Our representation cannot come down in any form, and we'll certainly, lead this, lead this discussion and see where it goes. नहीं जरूर देंगे कि यही बोलेंगे सीधी सीधी बात. जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने ठीक से काम किया भारत के हित में, उनको आप आज पनिश कर रहे हो, उनको आप पिनलाइज कर रहे हो. ये कहाँ की रीत है? ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर अन्याय है हमारे साथ. So we'll certainly lead this discussion with other like-minded political parties, and we'll certainly convey these sentiments to Government of India as well. And I hope, like I said, I hope wisdom will prevail. I hope they will understand the concerns, and I hope they'll deal with it sensitively. This is a very sensitive topic. Even Hyderabad MP Asaduddin Owaisi had said it yesterday. The South is literally sitting on a powder keg, is what he said, on the issue of delimitation. So I hope Government of India is also watching and watching closely. See, we are a performing government. We have performed extremely well on social welfare measures. And I'm very confident that our leader, being the compassionate leader that he is, will certainly do much more than what any party in India has done in the last 7 decades. We have done exceedingly well on the welfare front in the last 1 decade. And I'm very confident that no matter what they would like to propagate, the people of Telangana know for a fact that KCR is a leader who delivers on humanitarian aspects. KCR is a leader who's done exceedingly well when it comes to taking care of the poor, and we will continue to do what we have done best. और क्या बोलेंगे यार, मैं ये थोड़ी बोलेगा कि हम हारेंगे जरूर. बट आपको याद शायद नहीं होगा, आपको शायद ये याद नहीं होगा, कल मैंने देखा कि राहुल गांधी कहीं बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में तो बराबर आ रहे हैं, प्रॉबेबली तेलंगाना में आएंगे. उनको खुद विश्वास नहीं, तो मैं क्या बोलूं उनके पार्टी पे और उनके पार्टी के लीडरों पे.
खैर उनको छोड़िए, उनके क्या बात करें. Anything else or can we conclude? Yes, sir. మా ప్రతి చర్య కూడా ఉంటుంది. ఆ ప్రతి చర్య ఏందనేది ప్రతి నిమిషం చెప్పలేం కదా, మేము ఆలోచించుకుని పార్టీగా ఆలోచించుకొని చెప్తాం. పంపుతాం బ్రదర్, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? నీక గవర్నర్ గారికి లేని తొందర నీకెందుకు, ముఖ్యమంత్రి గారికి గవర్నర్ గారికి.